As flood waters continue to recede across Upper Assam, the scale of destruction the deluge left continues to unfold. While the immediate fury of the flood is abating, there is no end to misery of the victims. Thick layers of mud and silt now blanket flattened homes and ruined agricultural lands. So thousands still remain affected by the floods across the hardest hit districts of Sibsagar, Saraijaw and Jorhat. While the death toll remains 68, thousands of survivors are still taking shelter in the relief camps. So the district of Sibsagar, Saraijaw and Jorhat bear the heaviest scars of the disaster. Although water levels in major rivers are lowering, the landscape left behind is one of total desolation. So vast stretches of once fertile farmland now lie buried under thick layers of silt and debris, dashing the hopes of local farmers. Complicating the recovery efforts, surface communication lines in remote interiors of Sibsagar and Saraijaw remain very severely fractured. So vital roads, bamboo bridges and embankments have been washed away or heavily eroded, hampering the swift delivery of humanitarian aid. Rescue workers and locals face harrowing conditions as receding waters expose debris and structural ruins. So as flood waters continue to recede across Upper Assam, you can see the scale of destruction, viewers. The deluge left continues to unfold. So this is the condition of the people. So these are after flood effects. So thick layers of mud and silt now blanket flattened homes and ruined agricultural lands. And as floodwaters recede, Nazira and its surrounding areas present a heart-wrenching picture of devastation. Houses across Nazira are blanketed in deep layers of silt, rendering them uninhabitable. Once flourishing agricultural fields and small businesses remain buried under thick sludge. Well, for the people of Nazira, stepping back into what used to be their homes has turned into an agonizing experience. The floodwaters may have retreated, but they have left behind knee-deep silt, destroying furniture, personal belongings and lifelong savings. মোৰ উলিয়াবলৈ মোৰ কোনো উপায় নাই মোৰ বয়স হ'ল 76 মোৰ ল'ৰা ছোৱালী না ছোৱালী চাৰিজনী লোকৰ ঘৰত গৈ আছে গৈ মোৰ খাবলৈ নাই পিনিবলৈ নাই একো নাই মই কোনো উপায় নাই হৈ গৈছে মোৰ ব্যৱসায় এটা কৰিছিলো ব্যৱসায় বস্তু বাহনি সব পুত খাই গ'ল উপায় নাই হৈ গ'ল মোৰ নীল হৈ গ'লো মই উপায় নাই আৰু সব গ'ল বিছনা পাতি মাত্ৰ দিভান এখন লোহাৰ দিভান এখন আছে ব্লেংকেট লেপ সব উপঙি গ'লগে একো নাই পানী বটল তিনটা পালো আৰু চাউল 5 কেজি পাইছিলো পানী আমাৰ বুকুলৈকে পানী উঠা হৈছিলে তে বৰ্তমান আঠুলৈকে পলখ তাত বস্তুবোৰ প্ৰায় আমাৰ বিছনা ভাঙি গ'ল তুচক সব পলখত পুত খাইছিলে আৰু মোৰ যোনবোৰ ৰেফাৰেন্স হেবো এতিয়াও তাতে পৰিয়ে আছে ঘৰ ভাগি থাকিলে বস্তু বাহনি যি আছিল সব লৈ গ'ল পানী এতিয়া মানুহবিলাক যতে ততে আছো গৈ আৰু মানুহগিটাই বাচি আছো একো নাই কিতাপ বহি সব উতৰাই লৈ গ'ল সব লৈ গ'ল বাচন বাতি একো নাই ৰাস্তা নাই কি এনেকে গৈছো কি কব খোৱা বোৱাও নাই তেনেকে যি দিছে মানুহে সহায় কৰিছে সেইটোৱে পাইছো